Hello and welcome to Economic Forum, your weekly program that takes a look at various aspects of the Zimbabwean economy, be it politics, business, commerce, religion, or sport, among others. My name is Cynthia Shikaramba. It's good to have you along. In the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations cited rural development as a critical cog to achieving economic, social, and environmental viability of nations. The government of Zimbabwe, under the Transitional Stabilization Program, has also set focus on attaining a prosperous and empowered upper-middle income society by the year 2030. With the majority of Zimbabweans living in rural areas, government's vision of achieving an upper-middle income society by the year 2030 hinges on unlocking the potential in rural Zimbabwe. Development experts have therefore cited agriculture as the foundation to develop marginalized societies through creation of vibrant food systems and agro-based industries that are well connected to urban zones. In this respect, the Traditional Grains Producers Association has identified the traditional African homestead as a starting point to revitalize the economy by tapping into the wealth of culture and heritage of our societies. About 7 kilometers northwest of Murambinda Growth Point in Buhera district is the Taraneke compound, a model homestead in Mukoto village that the association has picked to be the center of a vibrant agricultural project which is going to turn the fortunes of local livelihood through production of small grains and other export-oriented crops by women. On our several visits to Buhera, we were inspired by how they intend to turn the fortunes of rural women. Kuno ku region 5 ku Manica province ku Buhera inzvimbo inopisa zvikuru. Kuno kuchipisa kudai so mai vari pamusha ndo vanowanikwa vane matambudziko ese atinawo, ende kana kune kuchipisa kukaita nzara urombo hunoitawo. Donodzo redu nderekuti isusu tikwanise kupedza nzara, tikwanise kupedza urombo, tikwanise kupedza kutarisirwa pasi, toda kusimudza madzimai emuno muBuhera mu region 5. The integral homestead has electricity being generated from the solar system. They also drilled a borehole which supplies water throughout the year, and the water is pumped into overhead storage tanks using a solar-powered submersible pump. This homestead, we have termed it as integral kumusha. Integral meaning everything that you require in a household when you are in the urban area, you find it here. And also, when you say integral, it's a homestead that stands on its own to be able to generate money, to be able to sustain the family. Gone are the days where we think employment is found in the city. At this homestead, we don't buy meat, we rear our own chickens, and these are free range. They are not expensive to look after. We also grow vegetables in this homestead, and we get all our tomatoes, green pepper, our cucumber is from the garden. So I've got very little that I'll use. Probably if I miss bread, then yeah, I can have money and go and buy bread. My house is solar powered. I watch my TV and I don't have to worry about, oh, Zesa, there's no Zesa for 2-3 days. Every day the Lord gives us the sun, and we get a lot of sun here in Buhera. They have also installed a water harvesting system whereby water is captured and used for irrigation rather than losing it. So mvura inouya yopinda apo ichienda kumatanks edu. Ogara matanks imomo tinozosenzesa chi later. Saka iwater harvesting iyoyo. Imwe water harvesting futi inobva mugodhi, tine mugodhi wedu borehole. Mvura iri pasi handiti. Satoitora kuidhonza handiti. Toda kutoitora tichiisa futi matanks imomo tatoharvesta mvura yedu. Tabva ikoko ichaenda mumba
yenda kupaba toilets pedapo yenda kumudiriza uko. Tarisai mvura inoyerera ichinda ichikukura ivhu ichiita so region ichikanzira magoronga nechii yatinorega ichingoenda. Asi toti mvura yaita shoma matenga anozara nekukurumidza. Kana azara yese hapasina mvura yakungoenda yese. Saka tinotove neurongwa toda kutovaka tengi chitutira mvura yacho mu 2000 water tank ratiri kuita apo kuzoti kana mvura yapera kunaya tineta kuishandisa tinogona kutodiridza ipapa apa kana paya panga wakuchema kuti mvura yanonoka kuuya iye inogona kudiridzawo iyoyo. A drip irrigation system has also been installed on a half-hectare plot earmarked for intensive horticulture projects to supply the local community and the ever-growing nearby Murambinda growth point with fresh vegetables and cereals. Zvamurikuona panapa izvi takazvirima pano tikazvipakeja pano kureva kuti takatoedha value kana tazvipakeja kudai. Tine bonus beans, tine mufushwa wedu wecabbage, tine mapfunde edu, tine mhunga yedu, tine nzungu, tine maorange, tine sunflower, tine matomatisi edu atinawo, tine mazai atinawo, tine mbambaira dzatinadzo dziri mumunda, tine garlic iri mumunda. Saka ndo zvatinoita izvi pano mu region 5 kuBuhera. Join us in the second segment as we look at efforts being done to turn Buhera into a hub of rural and economic development. Welcome to the second segment of Economic Forum. We are in Buhera District, Mukoto Village, where the Traditional Grains Producers Association, together with the Taranike family, developed the integral Kumusha concept to uplift rural livelihoods, thereby reviving the Zimbabwean economy at large. A thriving free-range chicken project has been formed to provide the local community with quality meat and eggs. Besides income generation, the project is also a source of employment. Tochengeta huku dzichikaranga dzichivanhu ma-free range. Tine mhando dzakasiyana siyana. Tine maboshi, tine mabush road, tine makyokyo, tine black australorp, tine Delaware. Huku idzi tinodzichengetera e-business yatiri kuita. Dzinolayer ma-eggs. They are very good layers yemazai. Almost one bird, an average of 1 egg per day. Sakana dziri 100, pick about 85, 80 eggs per day. Mazai tinoita natural hatching. Tinopa huku zedu idzodzi dzinorarira mazai adzo. Huku idzodzi tinodzifeeda nemhunga yatinorima muno muBuhera, mapfundi yatinorima muno muBuhera, masunflower tinorima ayaya. Mazuvano vanhu vakawanda vari kungotaura nezve good eating, healthy habit kuti tivadye zvakanaka zvine utano. Saka hapana maconcentrate ayaya atinopa huku dzedu. Saka you find kuti huku yedu taste yacho yakatosiyana nebroiler. Nyama yacho iri very tasty. Inonaka rotogwa kuti iyi road runner yasiyana nebroiler. Business rehuku tichitanga kuriita ndakatanga ndiri 1 asi dzichikura ndakawana kuti ndiite vanondibetsera nokuti dzawanda it's more than 500 huku dzatinadzo. Saka vanotibetsera tine 2 vakomana tinotanga nehuku dzedu tichiita 2 ivava ndeve local community. Saka tatocreate employment for the local community. Despite the dry spell which affected crops within the area, the Taranike family had a decent harvest as they managed to irrigate their crops throughout the farming season. They also have an orchard with fruits which prompted them to venture into beekeeping to enhance pollination. Zvatinofanira kunga tichiita ndezvekuti panoita kuti tiise nyuchi tarima chikafu kana kuti macrops ngatitore toisa nyuchi. Nyuchi dzobatsiridza kuti macrops adini akwanise kunga achiita. Yield ino-increase kana kuti inowanda kana kuti goho rinowedzerwa. Saka nyuchi ngatidzitore isusu se-input. Nhasi unoda kuti nyuchi hadzisi ndori nyuchi. Nyuchi input kufarming. Uchi imari $5 kabotoro.
It's money. Unosenzwa neuchi wakagara zvako. 5 US mari yakanaka chaizvo. Mukaita bucket munoita mabhotoro 20 anekuraudza. 20 times 500 US. Kwakunzi mwana ashaya nzvimbo yechikoro muri kutaura kuti chikwemi chaizvo. Beekeeping ibasa guru. Zvino beekeeping inoitwa kuAfrica nekuti kunopisa. Kuna England uko haiti beekeeping. Kunotonhora. Asi vanodya uchi zvakanyanyisa kupinda isusu. My exports are foreign currency. The beekeeping project is also going to enhance a sunflower production scheme, which is already underway. We as a nation, we don't grow sunflower at the scale it should be grown. Our neighbor, South Africa, 5 years ago, she was producing 250,000 metric tons of sunflower seed. Today, South Africa produces 1.2 million metric tons of sunflower seed. And guess what? Zimbabwe is an importer of cooking oil. Now, why don't we grow sunflower as an economy? There is no answer which anyone can give us successfully. Sunflower speaks to climate. It's about sun. There is less water now. This crop is in region 5. Look at how healthy it is. Sunflower must be grown in all regions in Zimbabwe, especially region 3, 4, and 5. It becomes our raw materials. We engage our farmers. It's income generation in marginal constituencies. That's development. That's rural development. Sunflower in it at 2.5 months. Ningato mature. 2.5 months. Aina zvirwere zvokuti inoita chirwere chakati aina. Inoita mafuta akanaka chaizvo akakorera anoita kuti imi neni tiene utano hwakanaka. Zvasvinwa zviya zvoiswa kustock feed. Nyangwe chibage hachapindi chakawanda. Takusenzesa masunflower. Nyangwe tikazosenzesa zvedu tonosenzesa na mapfunde but hachaisa akawanda nokuti taane zvimwe zvatinge tinazvo. Join us in the third and final segment as we continue looking at community development initiatives in Buhera district. This is the third and final segment of Economic Forum, and we are in Buhera district, where various agricultural projects have been rolled out to sustain livelihoods. Development experts have also called for the need to identify agricultural potentials in Zimbabwe's various climatic regions in order to produce more for the country. Let's promote value creation in the village. We have seen in numerous parts of the country throughout Zimbabwe, highlighting that value is trapped in the village. Let's identify what grows in Mutoko, in Bikita, in Buhera, in Nyanga. For example, if you go to Chiredzi, by and large, sugarcane is the leading crop. If you go to Manicaland, if you go to Honde Valley, it's about tea. If you go to Muzalabani, it's about cotton. If you go to Gogwe, it's about cotton. That's crop leadership. Let's do that. That's the main crop, and then you grow others. But there are also universal crops which can be grown throughout the country. Let's now reflect and say, look, migration back to the village, creation of value within the village, exports from the village. We must grow ginger, we must grow garlic, we must grow pepper, we must grow groundnuts, we must grow sugar beans. Those are minimum positions which do well in all our 5 ecological regions. Through the production of export-oriented crops such as garlic, ginger, and chili, there is going to be effective participation of rural women in the mainstream economy. We also starting to grow ginger, garlic, and miripiri. That's chilies. These crops, they've got such high value. So in other ways, I can term it to say growing forex in the rural. And we can grow this ginger in groups
and we actually generating our own forex. The government at the moment is struggling to get forex, but we can get forex through these crops. And once this forex comes, my Chimoti in the rural areas is able to send children to school. She's able to plan because she has the money in her wallet, and we can prosper as communities, as a province, as a country, and as Africa. So our weather condition is very good for all these crops. Many field days have already been conducted to educate farmers on the benefits of growing such crops. Ndoda kuti mese tidzidze kurima ginger ne garlic ne milipili ndo development. Toita mufananidzo kuno kuBuhera. Toda kuti tiise icho tinoti chioniso how it should be done. Paniswa borehole rinosenza nezuwa. Anti makuzowa solar power kai. Ne fencing. Pacharimwa milipili. Pacharimwa ginger. Pacharimwa garlic. Atichaende kuchitungwiza vawo undotsvaka basa iro. Tichimuka mudzimba medu toenda pafactory pedapo. Nekuti zvine mutengi ari kunze kwenyika. Muri kunzwa zviri kutaura izvi. Garlic onion yamajera kuramba mugara muchirima yeye ndeimwe chete iyo yamunenge muchase muchitongoriwa. Makaona azviata kwene zvirwere. Makadyara imi michibage mondona dzongwa amiwe miyakutoya kuzoataka paya. Andiri muchiti apa zuva rakuya kuzorova, but with garlic ne ginger amuna dambudziko rezvirwere zvinge zvichiita sei zvichiataka maningi. Saka once wangodyara basa rako chete ndekumeka sure wadiridza management ndiyo unenge wakungaita mumunda mako. Otherwise zvakawanda wanda zvema inputs mamwe ne pesticides mishonga zvinenge zvisipo zvakawanda. Kune zvirwere zvakawanda vanhu zvavari kurwara nazvo. Zvinji zvacho zvine chokuita nezvatiri kudya. Kwane madrinks anogadzirwa even nana ginger. Drink but inenge richita sei richindirapa muviri mwangu, harisi kuzondiisira poison muviri mwangu. Mazvona. Saka you see kuti takaisa industry kureserve, takugadzira garlic yedu ichigadzirwa tichiprocessa kuenda kuvillage tichizoexporta. Job creation atoitika akatowanda wanda. Zvingafadza sei kuti kuno kuBuhera kunoto factory kugadzira matablets egarlic. Ariko matablets egarlic atonotenga kunze kwenyika uko. But kana kuno kuBuhera it's possible. But zvinoiva possible chete nokuti vanhu vasumuka vakati ngatite sei ngati remain. Garlic ipo panapa a hectare munoona kana 25 tons garlic. Itani ine 1000 kgs 100. 1 kg ye garlic iyezvinezvi kuHarare iri kutengwa ne $750 1 kg. $750,000 1 ton. Ndati panobuda panapa 25 tons per hectare. For the local community, their future is hinged on this project and they are raring to go. Dunhu rino rakafiwa nemombe zvikuru. Saka kurima kwataita zvekupandamura nyika yese kweho hazvichagoneki. Kwakurima kwekushandisa badza. Saka taachitongochemawo kuti iyo program iyoyo ikaitwa ikateerwa nemunhu wose unoshandisa ndemadiki achiita goho rako rakadini rakakura vana voenda kuchikoro. Tafara neprogram yauya navanyabadza yekurima nzungu negarlic neginger nemasunflower. Izvi zvatinakira kuti imbewo dzinogona kurarama munzvimbo inosi nzvimbo inopisa. Saka izvozvi izvi ndasimudzirwa zvakanyanya nekuda kwekuti nditori nevana vari kumba vakanyora maform 6 vakapasa, asi kuti ndivaendese mberi handina mari yacho, asi motivation yavauya nayo iyi kurudziro yavauya nayo yandibatsira zvakanyanya. Nyaya yekuti ginger kune hanzi pepa zvinogona kurimwa kunopisa sekunoku. Saka tingafarawo kana zvikauyawo kuno. Tingafara zvokuti. Nekuti handiti kana tazvirima hatigoni kuzvidya. Saka chinangwa chinenge chiri chekutengesa. Kana tatengesawo tengeserawo kunyikawo dziri kure. Towanawo kamari yekuti vana vedu vaende kuchikoro ivava ndakagara navo. Voendawo kuchikoro. Vopfekawo katumanyatera mumakumbo. Chikumbiro ndechekuti dai tawanawo mbeu yakauchikwa. Nzungu, nyemba, mafunde, nezviyo nemhunga iyi zvese ndingangoti small grain yese
tachingoshuwirawo nekukumbirawo kuti dai tatapiwa mukana wokunzi tipiwe nzungu dzakauchika kana kuti mapfunde atiri kuona nemasunflower kuti tirime, kunyange tikarima kaposheni kadiki diki tichikafitira kana kuti pagoho rakakura than kurima zvisina kuuchikwa, nekuti nango tikazvifitira izvo zvisina kuuchikwa tiri kushayiwa goho pamusoro pazvo. Takungokumbira bedzi kuti dai tawana mairrigation naiko kupuwa mbetswa dzakauchikwa dzinoita kuti ndikaisawo ndinokasira kuripa nenguva yakafanira, ndichiwana mari nenguva yakadini yakafanira, zvichitira zvakanaka. This is more than just a rural home, as they have integrated it with the ecosystem and their business enterprises. The project has received blessings of the community leadership, who have described it as a touch of a genius. Zvakaitwa na Taranike is more than just a touch of genius. Wakagadzira musha wake achipfuurira mberi nokutsvaka dzidzo nokutsvaka zivo. Muno tinoti model home. Tinoshuwira kuti dai vana vakapfuurira vachiitawo izvozvo. And we are inviting more people to come and see and learn so they can go and start their own homes, their model homes in their areas. Plans are underway to engage universities within Manicaland province in order to create a strong research academy that will see the community developing into a great economy, which should eventually impact the national economy. With this in mind, Vision 2030 is possible. With the government vision, which our president, E.D. Mnangagwa, is running with 2030, to become a middle income population. So we are requesting for funding, if the government can actually have a separate funding for these projects, so that the rural woman or the rural families can have their life uplifted. We want Kumusha to be the same as urban. It should be just the different location, but we are having the same benefits and the same everything, if not to be better than them. And we would encourage everyone to say, let's come back home, let's build our Kumusha, let's leave a legacy for our children and for generations to come. Bate